Fletcher or Darawo. Now, quickly, without wasting your time, Nnamdi Kanu have finally, officially, legally sacked the so-called Ifeanyi Ejiofor. Please, my fellow Biafrans, follow me carefully and watch this particular video because a lot is happening right now. Our leader, Nnamdi Kanu, has officially sacked his lawyer, Ifeanyi Ejiofor, for not being honest for him. So just take 1 minute of your time and listen to this our brother, so that you will understand more about the man. So after watching this video now, drop your opinion in the comment section and do not forget to share so that other people can be able to watch this particular video. This is a good news for our leader Nnamdi Kanu, because all those people that are working for him, all of them are not being honest. Let me tell you people the truth, all of them are not being honest for him. So that is why he's doing it in his own personal way to make sure that everything is in order. Watch this video and share your opinion. Fletcher or Darawo. Now, quickly, without wasting your time, Nnamdi Kanu have finally, officially, legally sacked the so-called Ifeanyi Ejiofor from Sokoto prison. It shock you. Now, many of you may have remembered or may not remember that Simon Ekpa was shouting that Ejiofor is the eye in IPOB. Many of you may have forgotten this. Ejiofor is the eye, Nigerian eye in IPOB, working against Nnamdi Kanu. But nobody listened and nobody understood this. Today, I want you to hear. You see, the problem was that Nnamdi Kanu was never fed with the right information until this last time that he is in Sokoto, that the truth, every hidden truth has been opened to him. He has been seeing people from different directions and hearing from people. Everybody can visit him now, and he is now getting the information that has been denied since 2021 to date. Now, if you go to Aloy Ejimako's wall, you will see Nnamdi Kanu right from Sokoto prison sack personal lawyer Ifeanyi Ejiofor by who is not important. Okay. The jailed leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu, has formally terminated the services of his longtime personal lawyer, Barrister Ifeanyi Ejiofor, and directed him to stop representing him. He directs Ifeanyi Ejiofor to stop representing him, his family, or IPOB in any capacity. That's it. All this one, he will come out and say, IPOB, blah, blah. Ifeanyi Ejiofor, you are not a member of IPOB, and you have been commanded. It's a command that you stop talking about IPOB. You are not representing IPOB, because I think last week I saw him saying he's calling Nigeria to release those IPOB people that were members that were kidnapped or abducted or blah, blah, blah. Now, stop. You are adding salt to the injury only. In a letter dated July 22nd, 2026, and written from the Sokoto Correctional Center, Nnamdi Kanu said Ejiofor's engagement as a personal legal representative had earlier been terminated verbally, adding that the latest correspondence served as formal written confirmation of that
decision. Kanu also withdraw what he described as any authority previously granted, any authority at all previously granted to Ifeanyi Ejiofor to act or represent IPOB, insisting that the lawyer no longer had any express, implied, or ostensible authority to speak or act on behalf of the separatist group IPOB. So everybody must have heard, or if you have not heard, you are hearing it now. I want you to share this video. Let everybody get this information, because of those that Ifeanyi Ejiofor will come out tomorrow to deceive, because of those that will be denied, that are denied the information, and they will still be listening to Ifeanyi Ejiofor. I want you to know that Ifeanyi Ejiofor is not a member of IPOB, is not representing IPOB, is nowhere representing Nnamdi Kanu in any way, nor his family. So when somebody like a Chihuahua or chimpanzee or whatever comes out, whether from UK with Okonono, whether from wherever, I want you to know that these people are all deceivers. Tell me what you think in the comment section. I salute. That group was the Igbo, and what happened to them, and because of them, is one of the most undertold chapters in American history. Here is where it gets uncomfortable. Historians who study the Bight of Biafra, the West African coastal region that includes what is now southeastern Nigeria, 60%. That is the estimated share of Black Americans who carry at least one Igbo ancestor. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ihe onyonyo nke nkirichara. Ya bụ ihe onyonyo awụ ama akpata oyi nsị mba na ọ bụghị sọsọ m ga-ekiri nke a, na aga m ewepụta ya ka unu bụ ụmụnne m soro m hụ ya bụ ihe onyonyo. Kedu ihe mere ebe a? Nwoke onye ọcha ị na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo na-akọ akụkọ gbasara ndị Igbo bụ ndị eburu wee si na be anyị wee gaa mba ofesi mgbe aka na-azụ ahịa mmadụ dịka oru, bụ nke ama dịka transatlantic slave trade. Ya bụ nwoke onye ọcha na-akọwasị na ọtụtụ akwụkwọ si na mba Amerịka wee pụta egosila na pekata mpe pasent 60 n'ime ndị isi ojii niile ebugara mba Amerịka dịka ndị oru bụ ndị Igbo. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ụfọdụ akwụkwọ ndị gosiri ọnụọgụgụ a na-ekwu okwu ya bụ ma akwụkwọ ndị nọ n'ọdọ ụgbọ mmiri bụ seaport ji edebanye aha ndị niile ebubatara mgbe ahụ, ma akwụkwọ eji ede aha ndị na-arụrụ ndị ọcha ọrụ na ubi dịka ndị oru, ma akwụkwọ ndị ụlọikpe eji ekpe ndị ọbụla mejọrọ ebe ha na-arụ ọrụ dịka ndị oru. O wee sị na ndị na-eme nchọpụta na nyocha bụ nke ama dịka historic researchers ekwuola na akwụkwọ ndị ahụ niile ndị ha hụrụla na-akọwa na ndị Igbo bụ imirikiti n'ime ndị niile erere gaa na mba Amerịka dịka ndị oru. O wee sị na ebe a na-edowe imirikiti n'ime ha mgbe ahụ bụ na steeti ama dịka Virginia, na ọ bụ ihe kpatara na Virginia dị nnọọ ka gasị na ọ bụ ala Igbo ọzọ nọdịzi ka Amerịka, maka na iru ebe ahụ na imirikiti n'ime ndị niile bi na Virginia tata bụ ndị Igbo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwoke a onye ọcha dịka ọ kọwara ihe a nke ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị gbasara ndị Igbo na orire erere ha dịka ndị oru na mgbe gara aga. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya, ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m metụkwara m obere ndidi ka arịpụ ahịa m maka na ama m na ọ na-ewutezi ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-ajụ nke bụ mgbe niile na-ekwu okwu akwụkwọ a. Kedu ihe mere na agaghị m ekwu okwu akwụkwọ a ebe izubeghị nke gị? Nke bụ eziokwu bụ na ọmarịcha akwụkwọ na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ ga-abara gị uru, bara ụmụaka gị uru, ma bakwara ụmụ gị uru bụ ndị a na-amụtabeghị. Maka na ya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ nnọrọ ala chemie echiche kwa aka depụta ya iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka ya otu esi agụ asụsụ Igbo. Akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ ọmarịcha akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri na ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata.
otu ihe kacha atọ ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwezi echiche ma nwa amamihe, ka anya ruo ha ala ma ka uche ruo ha ala, zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta akwụkwọ ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ị nọ. Ma ọ bụrụkwa na ị bi ala Bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo aga bepịa ya bụ link aka o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ a ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo ka anyị ji maka ya wee bịa, ka m pụtakwanụ. Somewhere in Virginia, buried under 300 years of forgotten paperwork, there's a number that historians do not like to say out loud: 60%. That is the estimated share of Black Americans who carry at least one Igbo ancestor. Not African ancestor, not West African ancestor, one specific people from one specific river delta in what is now southeastern Nigeria. And almost nobody has been told this, not in schools, not in textbooks, not even in most family trees. What you're about to hear is not a story about Africa. It is a story about America, and about a people whose bloodline became the hidden architecture of an entire nation's identity. For centuries, the story of the transatlantic slave trade has been told as one undifferentiated tragedy. Millions of people, stripped of names, stripped of nations, stripped of anything that could be traced back. That is the version most of us grew up with, a void, a blank space where identity used to be. But that version is wrong, and it has been wrong for a long time. Because buried inside shipping manifests, plantation ledgers, court records, and now inside 21st century DNA databases is a pattern too consistent to be a coincidence. One ethnic group did not simply disappear into the anonymous mass of African. One ethnic group left fingerprints so deep that they reshaped the culture, the language, and even the bloodstream of an entire country. That group was the Igbo. And what happened to them, and because of them, is one of the most undertold chapters in American history. Here is where it gets uncomfortable. Historians who study the Bight of Biafra, the West African coastal region that includes what is now southeastern Nigeria, have pieced together a staggering figure. Of the 1.7 million people forced out of that region during the entire era of the Atlantic slave trade, roughly 1.3 million of them were Igbo. Read that again. Not a minority within a larger group, the overwhelming majority. This was not a scattering of individuals swept up alongside other ethnicities. This was a targeted, sustained generational extraction of one people, funneled through specific ports, Calabar, Bonny, the Niger Delta, and loaded onto ships bound overwhelmingly for one destination above all others, the American colony of Virginia. And this is where the story stops being about Africa and starts being about America. Because Virginia did not receive a random cross-section of enslaved Africans. Virginia became, in the words of historians who have spent their careers on this exact question, something close to an extension of Igbo land itself. Of the roughly 37,000 Africans recorded arriving in Virginia from the Calabar region during the 1700s, an estimated 30,000 of them were Igbo. Some researchers place the share of Biafran captives among all people trafficked into Virginia at somewhere between 30 and 45%, and of those, as many as 80% were Igbo. In parts of the 18th century, Igbo people made up more than 30% of the entire enslaved population of the Virginia Tidewater. Some historians have gone so far as to nickname colonial Virginia Igbo land, not as poetry, as a demographic fact. Think about what that actually means. It means that when we talk about the founding of American slave society, the Chesapeake, the tobacco economy, the plantation culture that would go on to define the antebellum South, we are not talking about a generic African import. We are talking, in large part, about the forced transplantation of one specific West African civilization onto American soil in numbers large enough to shape the culture from the ground up. Historian Douglas Chambers, who spent years reconstructing this history, described what happened in Virginia as a process of Igboization, the slow, forced, and largely unacknowledged transformation of early African-American culture into something built on Igbo foundations. That is not a footnote. That is a rewriting of the origin story of Black America. But here is where it gets worse, or, depending on how you look at it, more remarkable. This wasn't a one-time historical accident that faded out. The concentration was so deep and so sustained across generations that its effects rippled forward for centuries. Chambers, after years of archival work,
arrived at an estimate that should stop anyone in their tracks. He suggested that perhaps 60% of black Americans today have at least one Igbo ancestor. Sit with that number, 60%. In a country where the popular narrative has always been that African American ancestry is an unrecoverable blur, too many ships, too many ports, too many centuries of forced silence, one historian is arguing that the majority of black Americans carry a direct, traceable line back to a single, specific West African people. That is not a blur. That is a signal cutting through 300 years of static. Funeral customs, spiritual practices, methods of resistance, even patterns of community organization among enslaved people in the Chesapeake. Researchers have traced threads of all of it back to Igbo cultural frameworks that never fully died, because there were simply too many Igbo people, packed too densely for their culture to be erased the way slaveholders intended. This is not chaos, this is structure, and once you understand the structure, you start to understand why the enslavers themselves treated Igbo captives so differently, with a mixture of demand and fear that shows up again and again in colonial records. Planters wanted Igbo labor because Biafran ports were, brutally, a cheap and steady supply line. But they also feared what they called Igbo rebelliousness, a reputation, recorded again and again in plantation documents, for resistance, for a refusal to simply be broken. That reputation was not a myth invented by nervous slaveholders. It has a name, a date, and a location. And it is where this story turns from statistics into something closer to legend. May 1803, Dunbar Creek, St. Simon's Island, Georgia. A group of Igbo captives, somewhere around 75 people newly purchased in Savannah, were being transported by ship to their final destination of enslavement. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Abụghịkwa na obere ihe ụmụnne m. Unu ma na akụkọ dị otu a bụ akụkọ na-adị apụtakebe mgbe niile. Ọ bụ mgbe niile ka anyị na-anụkarị akụkọ bụ ụdị eziokwu a. Eziokwu ezorola ezo kamgbe ọtụtụ afọ. Mana ekele dịrị Olisa na ụfọdụ oge anyị na-ahụkwanụ ya bụ akụkọ ma mara ka ihe dị otu ahụ si mee. O nwere akụkọ ndị ọzọ nrụla nke gbasakwara slave trade ahụ, bụ nke mbụ n'ihe gbasara ihe a anyị na-asị obodo oyibo makwanụ ndị oyibo. A na-akọwa na ihe a bụ asụsụ asụgharịrị asụgharị, na mgbe ahụ ndị ọcha na-abịa azụrụ ndị mmadụ baa na-abụ azụrụ ndị Igbo ruo ebe ahụ, mmadụ hụ nwanne ya, ọchọ ịmata ma nwanne ya bụ onye a, ọsịa ịbụ onye Igbo, ọ bụ onye Igbo. O wee mezie ndị ọcha na-anụ asụsụ ahụ, ha na-echezi na ihe ndị a ji ekele onwe ha makwa na ihe ha na-akpọ onwe ha bụ onye Igbo. Ọ bụrụzia ndị ọcha na-abịazi ịzụ mmadụ, egosi ha ndị a na-ere ere, ha na-ajụ onye Igbo, onye Igbo, ka ha mara ma onye a ọ bụ onye Igbo, maka na ọ na-amasị ha nke ukwuu ịzụ ndị Igbo. Ha sị na ndị Igbo bụ ndị nwere ume eji arụ ọrụ nke ukwuu, ma bụrụkwanụ ndị ma ihe, ma bụrụkwanụ ndị nwere amamihe pụrụ iche. Mana naanị ụjọ, otu ụjọ na-atụwa ndị ọcha ahụ bụ ndị na-azụ ndị mmadụ dịka oru mgbe ahụ, bụ na ndị Igbo bụkwa ndị na-anaghị ekwe ekwe ma ọ bụrụ na ihe wute ha, na ha nwere ike ịchụpụdị ha wee ma ọ gbusie ha bụ ndị na-azụ ha azụ. Mana ụfọdụ ajụjụ nọzi na-ajụ onwe m mgbe m na-ekiri ihe onyonyo a bụ ọnụọgụgụ ndị ahụ niile akpọrọ ihe onyonyo a dịka ndị Igbo buru site na be anyị wee gawa mba Amerịka. Kedu, ọ bụ ndị ọcha a na-abịa tọrọ ha n'ike? Ha ji aka ha abịa atọtọ ndị mmadụ n'ike na be anyị? Ka ọ bụ ndị be anyị ka ha na-enyekwa ọrụ ahụ, a na-atọtara ha ndị mmadụ na-eresi ha? Ọ bụ ndị be anyị tọgidere ụmụnne ha, tọgide ụmụnne ha wee na-ere, tọrọ ụmụnne gị na-ere, tọrọ ụmụnne gị na-ere, wee ruo ụdị ọnụọgụgụ a anyị nụrụ n'ihe onyonyo a? Ka ọ bụ ndị mba ọzọ ka eji wee bịa na-atọrọ ndị be anyị wee na-ere otu ahụ? Ọ bụrụ na ọ bụ ndị be anyị na-atọta ụmụnne anyị wee na-ere, ọ na-egosikwa na oke ọchịchị a nọ ụfọdụ n'ime ndị be anyị na-ahụ abụghịzi taa ka o bidoro. Ọ na-egosikwa na anyaukwu anọ ndị be anyị na-ahụ ụfọdụ n'ime ndị be anyị ọ bụghịzi taa ka o bidoro. Ma n'ime ihe a niile, amaghị m ihe kpatara ọ na-eji adị ka gasị na ndị be anyị na-echefukarị ihe ọsịsọ, bụ nke a na-akpọ na mmadụ nwere short memory. Amaghị m ihe kpatara na ụdị ha niile mechara na onwe dị ihe eji akpọrọ na be anyị, onwe onye na-akọta akụkọ ya, onwe onye ọ na-adị ka o nwere ihe mere.
lenọ Ghana ebe a bụ mmadụ ole ka ebukwara na Ghana jewe slave trade nwa mmadụ ole ka esi na Ghana buru jewe slave trade mana Ghana ndị Ghana na-akọ akụkọ ya kwamgbe onye isi ala mba Ghana bụ President John Mahama